Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa atong mga listeners sa mga ka-newsline sa Luzon, Visayas, Mindanao. Siyudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras. Iraman sa Dumaguete City, Cebu City, Palawan, Masbate kag Kutob, Malabutan sang atong nga pagwaragwag. Mayong gabi mga ka-newsline. Sa iban nga pungsod, mayong gabi sa inyo nga mga listeners. Palihog lang like, share and follow sa Facebook page ng Iloilo Newsline. Kag ang isa pagka-platform, ang Guimaras Newsline. Palihog na subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para ma-notify ka mo. Pananglitan nga mayara nga mga insidente, may mga nagakalahinabo una ninyo mabatian diri sa atong nga pagwaragwag. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Kag sa atong mga sponsors, palihog standby. Kayo na nato na na-check ang atong local pag-asa. Hibalon tang sitwasyon sa nga panahon sa Western Visayas. So check nato na atong weather specialist. Yara na karon sa atong alinya. Naka-standby sa mga ka-newsline na palihog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Farbs sa Robin, sir, mayong gabi. Yes, sir, mayong gabi sa mga suking at pagpalamati. Ang mga ito na latest weather update sa bunga Thursday, November 24, 2022. So karon wala man kita may monitor ng low pressure area or bagyo sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility samtang intertropical convergence zone man kuno ICZ among mag-aapekto sa southern Mindanao. Kita diri sa western Visayas general fair weather kita kaya lang pa isa sa posibilidad ang mga isolated yung mga pag-ulan pangilat kun panaduod gabi na sa mga kagabihon sa ibang parte sa atong rehiyon nadala sa mga localized thunderstorms. Hinatubtob ka sa nahangin halin sa langan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa di makanahitubtob ka sa langan aton mga pagbalod sa kagatan. Forecast range of temperatures naton nira sa 26 tubtob 31 degrees centigrado. Aton nga adlaw tunod kayo ng alas 5:24 sang hapon mabutlak ini siya buwas alas 5:49 sang kagahon. Amo niya ton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler radar station pag-asa Visayas OSP ako si Perturbin malamog. Salamat. Buwas mainit sa gyapon. Yes sir, takto sir. So expected naton mainit mapaang sa aga ang saudto pero by later evening medyo magulugal-umo naton nga kalangitan. May posibilidad ng pagulan na dala sa mga localized thunderstorms. Okay. Engineer Farbs sa Robin, sir, madamo nga salamat kaga maayong gabi. Thanks sir, maayong gabi mas. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong local pag-asa kang ini nga impormasyon ginadulong sa inyo sa nga Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic nahamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras, ginapanagihan ni Doc Ronnie Galia. Rehistrado nga veterinaryan, magpabulong ang musapat sa mga kasapatan ninyo, dira lang kay Doc Ronnie Galia sa Vitron Animal Clinic.
Ginadolo man sa inyo sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind nahamtang man sa Barangay Katilingban, Molo, Siyudad sang Iloilo. Sa unan lang sa Bureau of Fire Protection, no? Sa gwada sang Lungwin bla, ara daang Graphics Innovative Mind. Kagini ginapanagiyahan man ni Mr. and Mrs. Sir Manny John Sanoy, no? Approachable man ang tawo kagayang mga empleyado da. Katuhin nyo lang palihog. Direng na kita sa pagplastar sa aton nga mga hidlay. Sunog nagluntad subong gid lamang nga gabi sa Barangay Tabuk Suba, Haro ng isa ka balay ang napiktahan. Sa dugang impormasyon, wala pa ma-plaster sa mga miyembro sang SITG, Special Investigation Task Group nga nagpangusisa sa Villa Panian Estancia shooting incident. Naging kamatay tublasan tatlo nga day GP Bosque, si Floyd Fernandez kag si Mark Libaw. Ang nakasalbar si Jevron Parohinog nga isa sa mga ginpasakan sang kaso sang mga pulis nga 3 counts of murder. 54 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa Balita National, Department of Social Welfare and Development nagpabutyag ng badyaw, no, nga nagapangayo kayo dito sa Metro Manila ay naga-income sila sang 5,000 kada adlaw. Dako pa ang ila income ni kontra sa mga government employees. Nabasi sa pagtuon sang mga taga DSWD. 5,000 dito, there's probinsya gani, aga pagpakambyo na linibo. Sa una, sa Haro, Siyudad sang Iloilo, aga pa yan, gusto yan nga magpabilog na sa mo, tag 500, tag 1,000 kwarta na yan nila sang mga badyaw. Pagkahapon, balik pa na nga mapakambyo naman, mapabilog naman. Saksi kita na, kay may kilala kita nga mo ginapakambyuhan niya. Mangkoton mo din ni Halin, pangayo-kayo kuno nila mo, grabe, baga dugay-dugay, may nagakadto na sila sa isa ka lugar, may nagatipon sila. Amo na nga, hindi man tani no, nga magdalok kita, galing timiara kita nga kasuguan. Hindi pwede nga maghatag ka dira kay nga basi ikaw ang mapriso, mapasakaan sang kaso. Hasta na mga bata, basi mapasakaan pa na sang kaso. Ang ila na nga mga modos, paggurisnay, tapos ang ila nga mga mahi nga mga bayo, natago na nila. Dira na sila gistar kung isa sa dalom taytay. Dira silang butang sa una, may ara na sila nga tululugan sa lapit na sa UP bla. Na sa UP, sa siyudad sa Iloilo, may ara na sila sa unada, may naga sa pupugi na sila. Sa pihak nga bahin na mga 3.6 milyones nga mga nahatagan na sang national ID paagi sa digital kag na print out na. Galing kay tiway perma. Kag sa dugang pa nga Balita National, Mutual Defense Treaty sa United States kag sang Pilipinas gintawag ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque kag ex-finance chief pabor nga dulaon o kon-stop ang Pogo operation sa Pinas. Amo ni Blang Philippine Offshore Gaming Operation o kon operators ti pabor ni ang former chief sang finanso nga dapat dulaon na ni o kon stop ang Pogo operations. 58 minutos na nakaligad sa alas 8.
Standby sa aton nga mga naga-chat. Kay basahon naton na karon lihog lang padala diri sa may impormasyon kay Nong Jose da sa Nueva Ecija sa iya pamilya mayong gabi. Nong Jose Diaz kay Ernie Diaz manda mayong gabi, no, kag sa pamilya Yanson, no, sa Victorias, Valladolid, La Carlota, kag diraman sa Talisay mayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati diri sa aton nga pagpangalagan. So ang update to sa Tabuk Suba nga na sa Tabuk Suba Haro nga nasunog, balay galito nga ginapanagiahan ni Tabuk Suba Haro Punong Barangay Joel Habonillo. Isunog ito ang iyang nga balay di ginpabutyag sang iyang asawa nga nasunog ang mga gamit sa sulod sang ilang balay. Wala may baluan kung anong ginhalinan sang sunog kay sige pa sa gyapon ng investigasyon sang mga arson investigator sa Bureau of Fire Protection. So i-check man naton ini karon ang dugang pa nga mga balita. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok.
The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Sa Sergeant
swag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Minutos na nakaligad sa alas 9. Balik kita sa ato nga pagpangalaga di pabatita sa inyo ang hambal ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque nga wala sang pulos ni inutil ang Mutual Defense Treaty between sang US kag Pilipinas nga wala pulos na. Yari si Attorney Harry Roque, international law expert, Integrated Development Studies Institute. Matapos ini nagbuhi siya sang iya nga tinaga paagi sa YouTube channel. Let me begin by saying that I've always believed that the Mutual Defense Treaty is obsolete. The Cold War framework by which we entered into the Mutual Defense Treaty has ceased to exist. Today, the priority of countries is economic progress. They want food in the table of their countrymen, especially here in the Philippines. And today, while we used to view the Soviet Union and China as a threat because of ideological differences with the Americans, we now view particularly China and Russia as very important economic partners. And of course, trade as well as investments from China and Russia are very much welcome because our priority now is to uplift the living standard of all Filipinos. So it is in this context that we have to re-examine whether or not we still need. The priority now of everyone, including China and Russia, is to bring food to the table of all their citizens. No? And that is why I think the Mutual Defense Treaty, because the conditions by which we adopted the Mutual Defense Treaty are no longer in existence, should also be re-examined in this regard. Now, having said that, the Mutual Defense Treaty has also proven to be inutile because twice we have lost islands and the United States did not come to our rescue. We lost Mischief Reef, we lost Panatag Shoal. And yet, despite the fact that it is very clearly stated that when there is an armed attack on any of our territories, the U.S. should come to our assistance, the United States failed to do so. So if the Mutual Defense Treaty has proven inutile in protecting the integrity of our territory, what is the point of the Mutual Defense Treaty? Another point that some commentators have said is that although the Mutual Defense Treaty allegedly says that the U.S. will come to our assistance whenever we are under armed attack, still under U.S. domestic law, they will have to comply with the constitutional requirement that Congress must in fact concur in the declaration of war before the United States can come to our assistance. To me, that's not too important a point because, as you know, the U.S. has gone to war with or without U.S. congressional approval. There is a relationship now of mutual interdependence between the United States and China.
They are the biggest investors and biggest creditors to one another. It will be foolish for US and China to engage in a conflict now because they are too interdependent on one another. They're the biggest creditors and biggest investors in each state, and I don't think it is to their interest to actually engage in a shooting war with one another. Having said that, the reality is there is now a competition because the United States does not want to accept the reality that China has become an economic power and will, of course, have increased influence in the area. So there is a refusal, for whatever reason, for the United States to admit that they now have to deal with China because in the past, when China was not an economic giant that it is, they simply ignored China and proceeded like China did not exist. I think the Americans would have to come to terms that China is now a competitor as far as economic power is concerned, and they have to recognize her and deal with her as such. So what is now the implication of the visit of Vice President Harris here in Manila? From the point of view of the president, I think he was right in saying it's not a big deal. Because although there is a conflict in the West Philippine Sea, still Harris said that she will only visit Palawan, which without a doubt is not disputed as forming part of Philippine territory. But that's as far as the Philippine perception is concerned. The American perception is it is in fact important to send a message to China that the Philippines is still an ally and that the Americans are still the force to reckon with in the Asia-Pacific area. Take note, I said that this is the American perception because the president's perception that the trip is no big deal is valid as far as the Philippines is concerned because we are both friends to the US and China. And of course, the vice president's boarding a Philippine vessel to cruise along the waters of undoubtedly Philippine water should not mean any harm to any other country. But the Americans are wily. They know that despite this, they will still be sending a message to China that the Philippines remains a committed ally and that the Philippines, without a doubt, is on the side of the Americans in case of a shooting war with China. That is the American perception. Now, because of this American perception, the Chinese too have their perception, and you cannot blame China in thinking that the American perception, in fact, is the correct perception, and therefore the visit may constitute a threat to China. That is the Chinese perception because the conflict is between America and China. Going back now to the EDCA, why do I think we should scrap EDCA? Number one, it violates the Constitution. It allows the prepositioning of equipment and military troops without a treaty required by the Philippine Constitution, duly concurred in by the Senate, duly recognized by the other party as a treaty, and where Senate requires it, submitted to a referendum to be approved by the people. Secondly, it is not pursuant to our interests. When we allow U.S. preposition equipment and troops in our country, which could be used in an aggressive war or confrontation with China, we allow our territory to be used in a manner injurious to another state, that is China. That makes the Philippines a legitimate target for military attack on the part of China as well. Unless it is our national interest to engage in war with China just because the Americans want to ensure the hegemony in the area, there is no utility to have the EDCA beyond 2023. Now, the reality is, if the president will scrap EDCA, if the president will scrap MDT, the president already has had personal knowledge of what the United States can do. They were spirited away from the Philippines in 1986 under the pretense that they were going to be brought to Ilocos. The Americans can remove the president if he will move to remove EDCA and the Mutual Defense Treaty at the same time. So my humble suggestion is to ensure that the Americans will not view the president as antagonistic to American interests. For now, let us keep the Mutual Defense Treaty. I think the Americans will accept if we were to terminate EDCA but retain MDT.
Retaining MDT is only for the purpose of ensuring they do not topple President PBBM, which When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public.
We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Tinabatian kaina ang pahayag ni Atty. Harry Roque. Isunod sa kay Atty. Harry Roque, dapat nga i-review ini sa Congress. Tanawon sa Mayo ang Mutual Defense Treaty. Kaya basib lang nagasalig-salig kita katapusan wala na niya function. Gasalig-salig kita nga buligan kita sa US basib mabutang kita sa langalang. Di pila na ka area ka islet ang posisyonan subong sa mga Chinese diin ang US siling magadipinsa sa arm attack diin nagakinanglan ang Pinas nagakilangan ang Pilipinas hasta lang nasambal daway man sa gihaw. Pinang sa flower shop. Ang pinang sa flower shop nahamtang ini sa sa tubang sang Iloilo Central Market. Ara sa Snart
sa kilid lang sa Los Filipinos Bakery. Base mag-order ka mo sa mga bulak, mga matahom, kadtuin nyo lang daw kung magtawag ka mo sa kay Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. Yari ang ilan number 0920-805-6483. 0920-805-6483 kag 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Kahag base mag-order ka mo sa mga priskang isda, gagmay man o kung lagko, mga salabawan, ara sa Cruising Patio Dueñas, Iloilo, kay Niji Matupas. Pwede man ka mo magpakiter da, magpaluto ka mo sa inyong mga paborito, lutuan ka mo ina, ilabi na kung may mga okasyon ka mo, pangitaan yung pwesto da ni Niji Matupas sa Cruising Patio Dueñas, Iloilo. 29 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Dumdaman nyo sang nagligad ni nga nadala nato ng isyu partinis Pugo. Pugo operations bla. Nga madamo to nga krimen nga nagluluntad sa Metro Manila kag may himo gani nga mga checkpoint para nga malikawan na mga kidnapping la, kidnap for ransom, padaliay nga obra bangod nga may kahimuan ang mga kasubong Manila nga Chinese. Base sa validation sa mga pulis nga check nila, investigahan nila kagamo ng ilang nga ginpagwa. Sila malang may kahimuan. No, sila malang mismo ang nagahimo man sang krimen sa Pilipinas. Di na nagakangay kuno nga dulaon na lang ini o kung pastap suno ini sa kay former secretary sang Department of Finance, former Secretary Margarito Gary Teves. Ano pampulos nga magapabilin na daw nagahatag man gani sang huol, nagahatag sang problema sa aton sa pungsod. Mas mayo pangaunta to na lang ang operasyon sa Pugo ngokon ang Philippine Offshore Gaming Operators. Yari si former secretary sang Department of Finance, Margarito Gary Teves. Pogo-related cases of kidnapping, human trafficking, and unfair labor practices not only threaten social stability, but also puts the Philippine economic recovery at risk. The Department of Finance has estimated that the Philippines may risk losing 16 to 26.2 billion in foreign direct investments due to Pogo-related crimes. While Pogos are estimated to have contributed 53.1 billion pesos to the Philippine economy in 2022, their continued operations may put our bilateral relations with China at risk. Philippine export to China have been increasing in the past years, valued at approximately 600.8 billion pesos in 2021 alone. Data from the Anti-Money Laundering Council also show that out of the 54 billion worth of Pogo transactions from 2017 to 2019, 26% were deemed suspicious transactions. This puts the credit rating of the Philippines at risk, something we need to be careful about given the country's very tight fiscal position. However, we would like to suggest, Mr. Chairman, that the timing of the decision and its implementation should be considered, given that the most urgent economic concerns of Filipinos today are inflation and jobs. Loss of sources of employment at this time would increase the economic burden of Filipino workers. To address job loss, the government should provide other employment opportunities, among others, through the continued implementation of the Build program, skilling and reskilling, financial and other assistance for the 23,000 Filipinos currently employed by the operations. For your kind consideration. Thank you. So amo tong pahayag ni former Secretary Margarito Gary Teves. Insakto man ang pahayag ya nga nagsaka pa ganing kidnapping nga kaso ang mga
kriminal nga mga kaso kung petty crimes nga nagaluluntad humalin nga nag-operate nini ang pugo kon Philippine offshore gaming operators. Ti mas mayo panguntato na lang. Nag-amar kita sang income pero ang halit ya ang krimen nga nagaluluntad hindi man basta-basta. 33 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati sa atong pagpangalagad mayong gabi lang sa taga Vallacar Transit Incorporated sa kay Nonoy Arlan Galila dira sa Guimaras sa kay SB member Hernani Galvez kay Attorney Hernando Galvez mayong gabi sa inyong tanan. Salamat man sa pagtanaw kapag pamati kay Attorney Sam Pagundalan classmate may gabi. Dira man sa probinsya sang Antique kay Ching Claveria. Musta na baboy mo, Cheng? May lang pagtanaw kapag pamati. Diraman sa kay Bingbing Hoswe. Kay Ma'am Joy Dilion, may man nga pagtanaw kapag pamati. Diri sa aton nga pagpangalagan. May lang pagtanaw man sa mga katapos sa media nga nagamonitor man diri sa aton. May nagapamangkot diri sa aton niya ti ano na to yang ang shooting sa Villa Panian Estancia. Di ang aton ng mahambal na dapat way gindali-dali sang mga pulis ang SITG ang pag-file sang kaso kay ginapalibugan sa mga miyembro sang NBI. Dapat taniway nyo ginbakit ni nga daw alang-alang, no? Ginulat-ulat nyo man, hadlo kamo mag-join tao. Dapat nag-joint na lang kamo. Hindi nga ang kredito, iway na sa may makuha da sa inyo Pariho kamo nga mga ahinsya sang gobyerno. Dapat tani nagtingog na lang kamo para nga mabakod ang pag-plaster sang kaso kag manami ang plaster dira sa mga katapos ang NBI. Ti kalabanan nada sila mga abogado. Dito may araman mga abogado sa pulis galing tiway kamuya sa PINA power. Ang may sa PINA power para nga ma-evaluate ang inang mga impormasyon ara sa NBI. Di pamangkot sang aton nga texter dio ang matudtuod nga suspect na pasakaan sang kaso. Ambot. Unas tanan way patakbalo mo. Kung ano ang resulta ni sa investigation sa NBI, di kung mangkot kamuya kung ang mga gin-identify na mo na gidman na bla mga suspects, hindi kita sure. Inaya-iya lang ang mga pulis base sa circumstantial evidence. Hindi kita makahambal nga mo na gid na silang mga suspects unless ma-prove nga ina sila guilty na sa kaso nga 3 counts of murder. Pero sa subong, hindi kita makahambal. Nga ina sila, amo ng mga sospitsado. Kay circumstantial evidence gani, sangin pamangkot ini sa mga miyembro sang media, ang mga suspects nga ginpang-identify sang mga katapos ang SITG, way man gani sila kmaan nga ang gindala da sila. Way sila yakmaan, way inusinting iban, ang hambal to nila nga bakod ng ang ebidensya kay ang 45 nga gingamit nagmatch gito sa 45 nga ginapanagihan ni Michael Kiatson gali kay nagmatch na to siya na dason ang balta nagdigad what if abing ngay na nga pusil na dula kag na blatter ina tinsakto gid ang balta na blatter dito sa panitan sang John pa yan na blatter nga nadula ti karon kay nakitaan ang inang ang pusil nagmatch dito si Kiatson ng suspect siya na isa sa mga sospitsado. Hindi naman ninsakto na, no? Di nang ustisya na da. So dapat tanigin pulo padalman. Way man tagambal sa mga pulis nga hindi na sila balo mag-investigar. Bala na nila kay nga may schooling na sila. May schooling na sila sa investigation. Bala na nila kung paano mag-investigar. Nagakuha sila sa mga speakers. Halin sa judiciary, halin sa piskalya, sa iban nga mga katapos sa media. Nagapatudlo sila kung paano mag-investigar. Bala na nila.
Basi bag tudlo sila, why ang iban ka pamati. That's why nga daw hindi sakbalo magsugod. Yung aton malang na di ang matututan nga suspect na di ang mapailan sa kaso. Basi lang ang suspect ito kakadlaw. Kasi enjoy to sa kay ang kwarta ni JP Busque ang impormasyon nga ginbayad abi ni Jevron Parohinog ti di na nasubong ang kwarta. Why? Milyon to. Ti sino nagkuha sa di na to subong kwarta? Basi blaga enjoy na ni sila ya. Basi bla nga naga-monitor lang sila kag gina-check nila kung di na ang mga tackle sa mga issues nga daw ginapalabtikan sila. Di ba? Kasi hipos-hipos lang. Tanawan nyo blang paghimo bla. Tanawan nyo blang paghimo, pagpatay. Tama ka planado, dapat nga mag-meet lang na ni si Jebron Parohinog. Hindi manayahan nga nakulban si Jebron. That's why nga dito lang siya tineraan temporaryo sa police station. Bangod nga kilalang kilalaya kung sino ang mga sospetsado, hindi ayhan. Inaya pamangkot malang kagbase si Jebron inusinti man na di. So dapat tanigin palibugan ni Samayo. Pariyo tubla sa kay Jergos, tay kigin dali-dali nyo, tanawa, ano nagkalay na po? Pilang nahot lang napasakaan sa kaso. Tuod na may napasakaan. Pero ang pamangkot, natumod gibala ang gunman, kung ang nagpatay, natumod gibala ang mastermind. Ti pariyo man na di. Sa tatlo ka mga pamatanon, nga mga negosyante, dapat ginisa-isa nyo ang partisipasyon, ginlay down nyo sa inyo affidavit. Hindi ba nag-execute mga kamong sa judicial affidavit? Ang first responder, ang second responder, dapat nga naisa-isa nyo na kung anong partisipasyon sa tagsa-tagsa ka mga suspects nga gina-identify nyo. Ang anom ka mga jandos, hasta lang sa jandos, why ninyo mabalang kung sinone, bisan inisyal lang. Ang 5 ka mga suspects, amo nagidman ni sila. Anong ilang mga partisipasyon tagsa-tagsa? Sinong triggerman da sila? Sino nagplano? Sino naghakwat? Kung may ara, gidman. Amo nang budlay. Kaya nabalaan nyo daw dali na lang manog inang ang mga miyembro sa NBI sa pagkandak sa investigation. Yung dali-dali nyo. Gapahamot ka mo? Pahamot ka mo sa kay Governor Arthur Toto Defensor? Nga ton gobernador sa probinsya sang Iloilo? Ano sa kanyo pahamot? Napadayaw ka mo? Kaya na-file nyo ng kaso? Hindi pa makonsider nga solve. Kaya file pa lang, basi duwa-duwa pa na. Why man kita gapanguna? Pero nga ton tani, dapat gin-isa-isa nyo. Parehos bala sa mga nagliligan ng mga investigation, kag kung mag-investigar ng NBI bala, na isa-isa nung iya partisipasyon tagsa-tagsa, amo inatani ang aton nga ginapangita. Galing may mga tagsa-tagsa man kamuya nga mga pananawan kag may abilidad man kamuya. Sabtan nyo lang mga pumuluyo. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability.
Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now, those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more.
Loadleaf Trading and Services, isa ka dakong construction firm nagapang-obra sa mga balay, mga mansions kag mga merkado publiko. Harang ila opisina sa Block 5A San Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. Nagapanghimo man sila sa mga plano. Pwede ninyo makadtuan dira si Engineer Joey Diaz, so kung pwede ka mo mag-text sa iya nga number 0939-812-6336 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosem@yahoo.com. Si El Diaz Poultry Supply nahamtang man sa Barangay Bagakay kag Barangay Consita, San Dionisio, Iloilo. Ang si El Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds ka mga bulong para sa kasapatan. May barbershop man da sila. Nayaran man hatan cold da sila. Na? Kadtuin nyo lang da palihog. Ang Sil Diaz Poultry Supply. Ginapanagyan, Totong Lirik, kag Cherel Lucindo Diaz. 49 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang DSWD nagkandak sa survey kag pagtuon gid may kang tanan sini sa operation sang Badyaw. Kay may mga Badyaw halin sa Mindanao nagpasimpala di ba sa Metro Manila iban sa nagkalinlain nga mga probinsya. Nagpasimpalad sila kagang ilang at nga ginaobra pagpangayo kayo. Hindi man na magbalik-balik na di sila kapila na ni nga gastuhan sang gobyerno para papulion pero balik damo kwarta yes probinsya mo sa Metro Manila damo sandig sa pagpangusisa sa DSWD ay naga-income sila kada adlaw taga 5,000 kada isa 5,000 kada isa sila ti mag 20 lang abi sila no baka dako giling income ni tingala ta mga gapagapakambyo nagapabilog ng mga badyaw kay no ertiglik dako income nila dako pa ni income sila sa mga nagatrabaho sa gobyerno mag 5,000 na day bla bisan butang mo lang 20 lang kadlaw may ara siya nga kita nga pila sa pila na Shinmel? 100,000 yan Ti magpulo lang bi sila? Pulo ka 100,000? Grabe no, income nila no? Kung may ara nga nagatatap ini sila, nagapugo sila kung nali magabi, ga-account sang ilang nga kinitaan, ti di nagakadto ang kita ni sang mga badyaw. Ari si Secretary Erwin Tolfo sang DSWD. I was given a report na may dumating daw na 300 families ng Badyaw. How did they come here? Barko. Barko. So, ang ginawa natin... dito din man dumating. Exactly. Kagad nating ni-rescue. I don't want to say it ni-round up kasi di maganda pa kung rescue them. Unfortunately, while on the process of rescuing them, we found out several things. Meron silang inuupahan dyan na parang bahay sa tundo. Parang board and lodging, parang 50 pesos per day for 12 hours. Dalawang shift sila sa kunwari sa isang bahay na maliit, kasya 100, 200 na po pwede. Yung 100 na 12 hours na sa labas, yung 100 na 12 hours matutulog. Talaga? Pag gumising na yun, pagpagod na yun, tapos na yung 12 hours yun, sa gigising naman. So may rotation para sa mga kulungan natin. Wow. May shift, 50 pesos bawat tao per head. And I found out, base sa social worker namin, sa interview, kumikita sila ng parang 5,000 pesos per day. Ang ginawa natin, medyo inibaho namin yung strategy ngayon. Yung roundup namin, kinausap natin, may interpreter ako nung isang araw. Ayun nga, sinasabi, wala kaming kabuhayan. Kung meron mang ayuda binibigay ng gobyerno, pinipili lang daw ng LGU. So what I did, ay sabi ko, sige, bigyan na lang yan na parang pangkabuhayan nila. Pero, mangyayari, hindi ko ibibigay sa kanila pagsakay ng barko kasi baka ibayad lang nila doon sa pinag-utangan nila na pamasahe. So what we did was that kinausap na namin yung provincial welfare office doon sa Sulu, sila nang bahala mag-distribute sa mga tao kasama yung social worker.
Ayo kay nakuan na studyuhan nyo. Kay kung natagan mo sila sa pamasahe, tutuod na. Iba, ang iba na, balik mo. Paglakat na bi sa mga nagabantay, way pakalakat sa barko. Dugay-dugay. Abi mo yato na, iba niya gabalik mo. Kung diin nga mayad to ang kita nila. Si San taga DSWD, mag-20 sila bilog sa 12 oras, na matulog ang pulo. Ang pulo bantay. Dason liwat naman, shifting sila, tulog naman tong pulo. Ang pulo, makuha naman to, mabantay naman. Bulos-bulos lang. 50 pesos ang ila tong arkila. Sa ilang ginaarkilahan to nga balay-balay sa Tondo. Mga 300 ka pamilya to na mga badyaw to, individual sa nagalabot. Mako mo na. Mag 5,000 ang ilang kita kada adlaw. Dako-dako Di ba? Galing mo lang na nga labag sa aton nga pagsulundan. Hindi pwede nga mga yo kayo timo da. Ang mendicants ni may ang luoy man tatani sila tiyanon mo ko hindi pwede. Kung ikaw bing naghatag da ka makitaan ka, laban-laban ba si hasta ikaw mapriso? Hasta ikaw multa, may ara nga penalidad manada. Diba si may guan ka pa nga manghatag ka, tituloy ka man mo. Galing ang mga nagasapupoy ni sila, ang handler nila, amo niya nagakita. Napariho man abla mga barkera, atagan mo livelihood. Gastuhon nilang gastuhon, balik man Japon sa pagka-barker. Tanuan nyo bla, ang syudad, puro ng barker, ang ginhimo dira sang syudad, nga parkingan, ang mga barker na income. Daw sa wala naman lang gani sa syudad mo. Daw pabayaan Manila hasta sa mga pulis naton. Pabayaan Manila. Why, nasa ila bungog ang barker. Amo ning ang mga badyaw, subong sa syudad ka probinsya sa Iloilo, damo badyaw. Hindi lang yan badyaw nga nagapabadyaw-badyaw Badyaw gid no? Damo. Tulok-tulok ko na. Against manabla sa aton nga layi. Pabayaan ta lang. Namin yung dakpon una ang handler. Ma-identify ang handler. Mag-remit na sila kung gabi. Bantayan nyo. Panilagan nyo kung sino na dang handler. Ang iba niga padala pa via Palawan mo. Iban nga mga nga badyaw. Kita ta. Napadala sila. Abin nyo mga bilidadan niya mo. Leslie Londonio, nagapamati, mayong gabi. Kay Pare Raul Gordobe, mayong gabi sa inyo. Sa tanan-tanan na mga listeners, kag mga viewers, mga followers, madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod, kag like, share, and follow. Thank you so much. Upod na kay Toto Boy Jeff Canono MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.